ఇప్పటి వరకు మనము టిష్యూస్ గురించి చూసాం కదా. ఇప్పుడు టిష్యూ సిస్టంలో ఉన్న వేరియస్ బిట్స్ చూద్దాం. ఎక్స్టర్నల్ ప్రొటెక్టివ్ టిష్యూ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్. ఎక్స్టర్నల్ ప్రొటెక్టివ్ టిష్యూ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ మనకి తెలిసి ఎపిడర్మిస్. మనము స్కిన్ ఎలా అయితే బాడీకి కవర్ చేస్తూ ఉందో స్కిన్లో కూడా ఎపిడర్మిస్. అలా ప్లాంట్కి అయినా సరే ఎపిడర్మిస్ కవర్ చేస్తుంది ప్రైమరీ టిష్యూ అయితే. ఇఫ్ ఇట్ అండర్గోస్ సెకండరీ గ్రోత్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కార్క్. చూద్దాం ఉందేమో. కార్క్ పెరిసైకిల్. పెరిసైకిల్ అంటే స్టీల్, ఎపిడర్మిస్, కార్టెక్స్, స్టీల్ అని 3 జోన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఆ ఇన్నర్ మోస్ట్ జోన్ ఈజ్ ద స్టీల్. స్టీల్ చుట్టూ ఉండే కవరింగే పెరిసైకిల్. ద బౌండరీ ఆఫ్ ద స్టీల్ ఈజ్ ద పెరిసైకిల్. అంటే ఇది లోపల ఉంటుందని అర్థం. సో ఇది బయట లేదు. ఎక్స్టర్నల్ ప్రొటెక్టివ్ అన్నారు కాబట్టి ఇది బయట లేదు. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. కార్టెక్స్ అండ్ ఎపిడర్మిస్ ఇది కూడా తప్పే. కార్టెక్స్ మధ్యలో ఉంటుంది. పెరిసైకిల్, కార్టెక్స్. ఇప్పుడే పెరిసైకిల్ రాంగ్ అని కొట్టాం కదా. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆప్షన్, ఎపిడర్మిస్ అండ్ కార్క్. ఐ సెడ్ ఎపిడర్మిస్ ఫర్ ప్రైమరీ టిష్యూ సిస్టమ్ అండ్ ప్రైమరీ plant, primary system, primary growth. And for secondary growth, cork is the outermost covering, protective covering. Which one of the following is a type of tissue system? Parenchyma, sclerenchyma, vascular. These are all tissue systems only. Especially these are tissues antamu. Vascular tissue lo 2 tissues are present. In vascular tissues, there are 2 types of tissues are there, xylem and phloem. Complex tissue it is. The layer of the cells outside the phloem meant for giving rise to the root branches is called పెరిసైకిల్. పెరిసైకిల్. పెరిసైకిల్ నుంచి లేటరల్ రూట్స్ వస్తాయి. ఇది చాలా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం. పెరిసైకిల్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ హియర్. పెరిసైకిల్ నుంచి లేటరల్ రూట్స్ ఒరిజినేట్ అవుతాయి. ద లేటరల్ రూట్స్ జనరల్లీ ఒరిజినేట్ ఇన్. పెరిసైకిల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇంటర్నల్గా ఉంది. సో ఎండోజీనస్ ఇన్ ఆరిజిన్. Endodermal cells lying against phloem, cortex, pericycle cells. Endodermal cells కాదు, పెరిసైకిల్ అని మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కాబట్టి పెరిసైకిల్ lying against the protoxylem. This is the origin of the lateral roots. Secondary roots arise from. Secondary roots ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? Pericycle, sapwood, hypodermis, endodermis. No doubt always the roots arise from the pericycle. In free floating plant the stomata are. Stomata general ga free floating plants lo aithe upper epidermis lo untai. Present on upper epidermis. Why they are scattered and why they are differentiated? Why they are located on upper epidermis? Sometimes in some other plants like mesophytes and other examples, they are present in the lower epidermis, and sometimes they may be present in some pits, cavities like sunken stomata. They are hidden. The stomata are hidden inside the epidermis. These are called sunken stomata. Why such kind of differentiation is there between stomata of different plants? Because stomata are involved in transpiration. So transpiration is a process where water loss is done. That is, the plants lose water in the form of water vapor into the external environment. Ante water ni avi water vapor form lo కోల్పోతాయి. అలా కోల్పోవడానికి దేని నుంచి కోల్పోతాయి? ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద
stomata only. Majority of the water loses through stomata only. So stomata are the major organs involved in transpiration. Transpiration is a necessary evil అని అన్నారు. సో ట్రాన్స్పిరేషన్ జరిగింది, ట్రాన్స్పిరేషన్లో స్టొమాటా పార్టిసిపేట్ చేశాయి. మరి హైడ్రోఫైట్స్కి ఎక్కువ వాటర్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ద అప్పర్ సర్ఫేస్. If the water availability is less, then the plants develop the stomata on the lower surface. If the water is very scanty, very limited, then like xerophytes, water availability is very less, then the plants develop sunken stomata, a kind of stomata that are inside the epidermal cells that are situated deeply. A root hair is formed by, root hair ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఎపిడర్మల్ సెల్ నుంచే అది ఫామ్ అవుతుంది. ఎండోడర్మల్ కాదు, కార్టికల్ కాదు, ఎపిడర్మల్ సెల్. ఇమాజిన్ దిస్ యాజ్ ద ఎపిడర్మల్ సెల్. This is the root hair. This is the root epidermis, root hair. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వెరీ గుడ్, దిస్ ఈస్ ఎపిడర్మిస్ నుంచి వచ్చింది, ఎపిడర్మల్ సెల్ నుంచే. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద ఎపిడర్మల్ సెల్. రూట్ హెయిర్ ఎందుకుంది? ఫర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ మినరల్స్ అండ్ వాటర్. Adventitious roots in a dicot stem originate from, the dicot stem అయినా మోనోకాట్ స్టెమ్ అయినా అడ్వెంటిషియస్ రూట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? రాడికల్ అనేది రూట్లో ఉంటుంది. పెరిసైకిల్ ఆర్ ఇంటర్ఫాసిక్యులర్ పారెన్కైమా, దట్ మే బి ఫ్రమ్ కార్టెక్స్ నుంచి ఒరిజినేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ సమ్టైమ్స్ ద పెరిసైకిల్ ఆల్సో. సో పెరిసైకిల్ ఆర్ ఇంటర్ఫాసిక్యులర్ పారెన్కైమా, దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ option, appropriate answer. And water stomata are found in plants inhabiting humid region. హ్యూమిడ్ రీజియన్లో ఉండే ప్లాంట్స్లో ఈ వాటర్ స్టొమాటా అనేది ఉంటుంది. వెల్కమ్ బ్యాక్. Multiple epidermis on dorsal and ventral side of the leaf is. Multiple epidermis ante always epidermis is unicellular thick. Unicelled thick epidermis is a normal structure. In case of xerophytes, to prevent the loss of water, because water availability is very less for xerophytes. They are present in the dry, arid conditions. So the water availability is very less. That is why they are adapted to live in such environments. They possess thick cuticle, multiple epidermis, sunken stomata. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, స్టొమాటా చిన్న క్యావిటీలో ఉంటాయి, అలాగే వాటి చుట్టూ హెయిర్స్ ఉంటాయి. టు ప్రివెంట్ ద లాస్, అంటే రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్, ఎక్కువగా వాటర్ లాస్ జరగకుండా ఇవి ప్రివెంట్ చేయడం కోసం ఉంటాయి. సో మల్టిపుల్ ఎపిడర్మిస్, ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను, మల్టిపుల్ ఎపిడర్మిస్ అనేది జీరోఫైట్ లక్షణం. సో జీరోఫైట్స్, ఇందులో జీరోఫైట్స్ ఏది అనేది కనిపెట్టాలి. జియామేజ్, మ్యాంజిఫెరా ఇండికా, ఫైకస్ బెంగాలెన్సిస్. జియామేజ్ అంటే ఏంటి? ఎస్, వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ మొక్కజొన్న అంటాం కదా, కార్న్. జియామేజ్ అంటే కార్న్. మ్యాంజిఫెరా ఇండికా మ్యాంగో. ఫైకస్ బెంగాలెన్సిస్ బనియన్. సో ఇవన్నీ కూడా మీసోఫైట్సే, మన చుట్టూ ఉండేవే. సో నీడియం ఓలియాండర్, నీరియం అంటే గన్నేరు, దట్ ఈస్ అ జీరోఫైట్. ద కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్స్ ఆఫ్ రూట్ ఎండోడర్మిస్ ఈస్ కంటైన్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్. కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్స్ ఏముంటుంది దీనిలో? ఎక్కువగా సూబరిన్ ఉంటుంది, సూబరిన్ అండ్ లిగ్నిన్ ఉంటాయి.
సూబరిన్, లిగ్నిన్ ఈ క్యాస్పేరియన్ స్ట్రిప్స్లో ఉంటాయి. క్యాస్పేరియన్ స్ట్రిప్స్ అంటే ఏంటి మనం చెప్పుకోలేదు కదా, ఎక్కడుంటాయి క్యాస్పేరియన్ స్ట్రిప్స్? ఎండోడర్మిస్, మీకు ఇప్పుడు ఎపిడర్మిస్ అన్నాను కదా, ఎపిడర్మిస్ ఎలా అయితే అవుటర్ లేయర్, అవుటర్ ప్రొటెక్టివ్ లేయరో లోపల ఎండోడర్మిస్ ఉంటుంది. ఎండోడర్మిస్ దీనిలో కొన్ని సెల్స్, ఎండోడర్మల్ సెల్స్లో వాటి వాల్స్ మీద క్యాస్పేరియన్ స్ట్రిప్స్ ఉంటాయి, క్యాస్పేరియన్ ప్యాచెస్ లైక్ బ్యాండ్స్. సో దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ద డిపాజిషన్ ఆఫ్ లిగ్నిన్ అండ్ సూబరిన్ మెటీరియల్స్. Cuticle is secreted by the epidermis. It is secreted by the epidermis because cuticle is present on the outer, as an outer layer on the epidermis. So which of the following do not have stomata? Xerophytes, hydrophytes, mesophytes, submerged xerophytes. Submerged hydrophytes ki stomata undavu. Which of the stomata wall is thick? Inner, outer, lateral, upper. Stomata structure చూస్తే ఇలా ఉంటాయి, బీన్స్ లాగా ఉంటాయి. So these inner walls are thickened, outer walls are thin. So inner walls are thick. Passage cells are present in, these are present in endodermis. Thick cuticle on leaves are typical of plants growing in. Thick cuticle thick గా ఉంటుంది. థిక్ క్యూటికల్ ఎందుకు ఉండాలి? టు ప్రివెంట్ వాటర్ లాస్. అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసింది జీరోఫైట్స్. జీరోఫైట్స్ అంటే డ్రై హ్యాబిట్స్. ఎపిడర్మల్ అవుట్గ్రోత్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ట్రైకోమ్స్ అంటాం వాటిని. ఎపిడర్మల్ అవుట్గ్రోత్స్ని అంటే హెయిర్స్ లా ఉంటాయి కదా, మనం హెయిర్స్ కుకుర్బిటేసి లైక్ దోస, బీర ఇలాంటి పాదులు చూస్తే ఆ పాదులన్నిటికీ హెయిరీగా ఉంటాయి స్ట్రక్చర్స్. సో ఆ హెయిరీ స్ట్రక్చర్స్నే ట్రైకోమ్స్ అంటాం. ఇన్ రూట్ పెరిసైకిల్ గివ్స్ రైస్ టు, మనం చాలాసార్లు చెప్పాం పెరిసైకిల్ దేన్ని ఇస్తుంది? పెరిసైకిల్ జనరల్గా లేటరల్ రూట్స్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటో బ్రాంచ్ రూట్ అండ్ కార్కేంబియం, కార్టెక్స్ అండ్ పిత్, ఎపిడర్మిస్ అండ్ వాస్క్యులర్ బండిల్స్. సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. బ్రాంచ్ రూట్ అండ్ కార్కేంబియం ఇస్తాయి. Who coined the term tissue? That is GRU. In plants like Nymphia, which is attached submerged hydrophyte, the stomata are present on, ekkaduntayi? On upper surface. Velamin is needed for, velamin ante adoka root, it absorbs moisture from the atmosphere. So for respiration, absorption of moisture is the correct option. Velamin tissue in orchids is found in root. Indaka ఏం చెప్పారు? వెలామిన్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ అన్నాం. అలా చెప్పినప్పుడు వెలామిన్ ఈజ్ అ రూట్ అని నేను ఒక హింట్ ఇచ్చాను. సో ఇట్ ఈజ్ అ రూట్, దే పొసెస్, దే ఆర్ హ్యాంగింగ్ in the atmosphere. Velamin tissue is present in these roots. It like blotting paper, మనం నీరు పోసి బ్లాటింగ్ పేపర్ అంటించగానే బ్లాటింగ్ పేపర్ ఆ వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది కదా, అలా మాయిశ్చర్ని అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ని వెలామిన్ టిష్యూ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. ఇది రూట్స్లో ఉంటుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యావ్ sunken stomata? Number of times I mentioned xerophytes. Nerium is a xerophyte. In the previous example we have seen Nerium oleander. The function of a vessel is, vessel ante xylem vessel water minerals conduct చేస్తుంది. So conduction of water and minerals. Monocot stem has, monocot stem ఏముంటుంది? bicollateral కాదు, bicollateral ఉండవు. సో collateral
vascular bundles. Collateral, conjoint, collateral vascular bundles, but open or closed? Open or closed అంటే డైకాట్లో ఓపెన్ వాస్కులర్ బండిల్స్ ఉంటాయి, అంటే జైలంకి ఫ్లోయంకి మధ్య కేంబియం ఉంది. మోనోకాట్లో closed vascular bundles as they do not possess the cambium between the xylem and the phloem in the vascular bundle. In monocot roots, which types of vascular bundles are found? Radial root lo, radial vascular bundle with exarch xylem. Okay. Abundant pith is characteristic of monocot root and monocot stem, monocot root and dicot stem, dicot stem and dicot root, dicot root and monocot stem. Abundant pith, monocot root, dicot stem. Yes, colon-chymatous hypodermis is a characteristic of dicot stem, monocot as well as dicot stem. అసలు మోనోకాట్లో లేనే లేదన్నాం కదా, సో మోనోకాట్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు తీసేస్తాం. హైడ్రోఫైట్స్ డైకాట్ స్టెమ్, నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ డైకాట్ స్టెమ్. ఎక్సార్క్ అండ్ పాలియార్క్ వాస్క్యులర్ బండిల్స్ అక్కర్ ఇన్, ఎక్సార్క్ అనగానే ఈ పాయింట్ చూడగానే మనకి రూట్ అని గుర్తు రావాలి. రూట్లో మోనోకాట్ డైకాట్ రూట్స్ ఉన్నాయి. మోనోకాట్ రూట్ అయితే మోర్ దాన్ 8 పాలిఆర్క్ అంటాం. పాలిఆర్క్ చూసి మనకి మోనోకాట్ అని గుర్తు రావాలి. ఎక్సార్క్ జైలం చూడగానే రూట్ అని గుర్తు రావాలి. సో మోనోకాట్ రూట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. The endodermis in dicot stem is also called starch sheath, mesophyll, bundle sheath, pili. Starch sheath because endodermis stores starch in it, the cells. Polyarch condition is seen in, ఇప్పుడే మనం చూసాము మోనోకాట్ రూట్. సెకండరీ గ్రోత్ గురించి క్వశ్చన్స్. Vascular cambium is a meristematic layer that cuts off primary xylem and primary phloem, xylem vessels and xylem tracheids. Vascular cambium అన్నాం కదా is a meristematic layer, primary xylem, primary phloem, xylem vessels and xylem tracheids, primary xylem, secondary xylem. So vascular cambium, secondary xylem and secondary phloem. Growth rings or annual rings, ఇందాక చెప్పాం కదా సీజనల్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉంటాయి ఒక ఇయర్లో, ఆ ఇయర్లో వచ్చే 2 రకాల వుడ్స్ని కలిపి యాన్యువల్ వుడ్ అన్నాము. సో యాన్యువల్ రింగ్ అన్నాం కదా, యాన్యువల్ రింగ్ అంటే 1 ఇయర్లో ఫామ్ అయ్యే రింగ్. 1 ఇయర్లో 2 సీజన్స్ ఉంటాయి. ఆటమ్ సీజన్లో ఆటమ్ వుడ్, స్ప్రింగ్ సీజన్లో స్ప్రింగ్ వుడ్. ఈ 2 లేయర్స్ని కలిపి కంప్లీట్ రింగ్ అంటాం, యాన్యువల్ రింగ్. 1 ఇయర్లో డెవలప్ అయిన సెకండరీ వుడ్ని యాన్యువల్ రింగ్ అని అంటాం. సో ఈ యాన్యువల్ రింగ్స్ని బట్టి ఒక ఫీల్డ్ ఉంది, ఒక బ్రాంచ్ ఆఫ్ బాటనీ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెండ్రోక్రోనాలజీ. ఈ యాన్యువల్ రింగ్స్ని బట్టి we can measure, calculate the age of the tree, but it is not apt. That is called dendrochronology. Growth rings, annual rings are formed by the activity of xylem, phloem kaane kaadu, that is cambium. Annual rings are distinct in plants growing in tropical regions. ఇంట్రాఫాసిక్యులర్ కేంబియం ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్, ఎప్పుడైనా చూడండి ఇంట్రా అని వచ్చింది అంటే విదిన్, ఇంటర్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్ అని, విదిన్ ద వాస్క్యులర్ బండిల్. ఇందాక మనం డైకాట్లో అనుకున్నాం కదా, సో అవుట్ సైడ్ ద వాస్క్యులర్, ఇంట్రాఫాసిక్యులర్ విదిన్ ద వాస్క్యులర్ బండిల్, ఇన్సైడ్ ద వాస్క్యులర్ బండిల్. ఇన్ బిట్వీన్ అయితే ఇంటర్ వాస్క్యులర్ బండిల్స్ అని, ఇంటర్ vascular or fascicular cambium అంటాం. Annual rings are the bands of secondary cortex, cork కాదు, secondary vascular tissues, secondary xylem and medullary race, secondary phloem and medullary race, secondary vascular tissues. Vascular tissues అనగానే secondary xylem and secondary phloem. The
the collective name for cork cambium and phylloderm is phyllogen, periderm, endoderm, secondary tissue. కార్క్ కేంబియం నుంచి ఏమొస్తాయి? ఫెల్లం, ఫెల్లోజెన్, ఫెల్లోడర్మ్. దీని అంతటినీ కూడా మనం కార్క్ అని అంటాము. పెరిడర్మ్. కార్క్ కేంబియము అవుట్ సైడ్ మనకి ఎలా అయితే వాస్క్యులర్ కేంబియం అవుటర్ సైడ్ ఫ్లోయంని, ఇన్నర్ సైడ్ జైలంని ఇస్తుందో, ఇక్కడ కార్క్ కేంబియం టువర్డ్స్ అవుట్ ఇట్ గివ్స్ రైజ్ టు కార్క్ అండ్ టువర్డ్స్ ఇన్ సెకండరీ జైలం. దీన్నే ఫెల్లం, ఫెల్లోజెన్, ఫెల్లోడర్మ్ అని అంటాం. ఈ మూడింటిని కలిపి పెరిడర్మ్ అంటాం. ఇట్ రీప్లేసెస్ ద ఎపిడర్మిస్ ఆఫ్టర్ సెకండరీ గ్రోత్. An example of monocots showing secondary growth in yucca and dracaena. ఇవన్నీ కూడా monocots, but they are herbs.